A positive problem, the echo of laughter rang off of the walls of buildings near and far. Spring was here, so excitement ran wild down the streets of the town. Just an ordinary no-name town. Nothing exciting, nothing wild. Until now. What residents did not know was that there was a new arrival to their quiet little town. She was a hot-headed, excitable sprite. And though most could not see her, I could. She was a little thing, hardly the height of a pencil. Her bright blue shoulder-length hair masked the pointed ears underneath. Her wings were something of a dream, made of a shimmering substance that changed with the light. She whispered to me one day that she was going to have some fun. I did not see her for a week later, but I heard her occasionally, maybe late at night while I was reading a book or the quiet walk to school. I also heard the stories and superstitions as I walked the halls of my high school. A mural painted on cars with children's chalk. Flowers being magically grown overnight in toilets, sink drains, gutters. And while no one except me knew who was the master behind these amazing nuances, I did. One sunny day I was lounging in my hammock with a book in my lap and a sense of comfort in my soul. I heard a faint tinkling to the left. I lazily turned my head and saw her. If she could talk, maybe I would know for sure, but I got the sense that she had more to do. She curled up on a branch and went to sleep. We stayed outside for a while. The next morning I could not find her, but I saw more traces of her everywhere. Little things here and there, flowers tied to doorknobs, little colored fabrics were woven into car door handles, cute trinkets under doormats and cars. But when I got to school, the most amazing thing happened. And while my sprite friend was not mischievous in the way where it is negative, she is a positive force, and the problems she causes are cute and sweet, while they might be annoying and others might think mischievous. Anyway, when I got to school, people were saying, "Hey," in the hallways. I thought this was weird, along with all the laughing smiles and bright eyes looking at me on my way to the locker halls. It hit me when I got to my locker. There were hundreds of brightly colored flowers littering the ground in front of my locker. I gently scooted them over and opened the locker. Hundreds more spilled onto the now colorful ground. Touched that my fairy friend had given me such an extraordinary, I closed the locker door with a smile on my face and turned to face the curious faces. I was ready to be myself. I introduced myself to the nearest group. By the end of the day, we were laughing and giggling as we walked out of the school building. My sprite and her wonderfully mischievous gifts had given me the courage to be myself and make friends. I do not know if or when I will see her again, but when I do, I will thank her. From the bottom of my heart, 23 years later, my daughter Rosaline has started high school. It is the start of the spring quarter and she has been more social with others, including her family. I have found flowers in her backpack and cutesy trinkets. I had forgotten about my sprite friend from all that time ago, so I assumed it was from a boy. I wanted to meet the young man that had my daughter in a happy, spring fever mood. But every time I asked, she just said I would not believe her. A few days later I found flowers in my bathtub drain. They were growing in there as if I had planted the seeds years ago. I knew that I had seen this before, but my adult brain was refusing to believe in such childish notions. That night I laid in bed with my eyes open, staring at the blank ceiling that hovered over me every night. When I finally fell asleep, I saw memories of another time. Bright smiles, splashes of color, blue hair, shimmering wings. While I did not remember these dreams, when I woke up I knew that something has happened while I was sleeping. I just could not quite put my finger on it. A few more days passed and my daughter was at school, and I went into her room to get her laundry for the wash. I knew that my daughter liked to draw and her sketchbook was open on the bed. I picked it up to see whether or not I need to buy her a new one yet, and what I saw brought me back to the spring days when I was a young girl myself. I remembered all that I had forgotten, and at that moment a little sprite flew through the window. She looked similar to my sprite friend that I had all those years ago. The sprite flew up to me and nuzzled my cheek, then out of nowhere produced a bright blue flower.
the exact shade of blue as my friend's hair. The little sprite that had to be my daughter's spring companion let a single tear fall. And though I could not understand her words, I knew that my beautiful friend had passed. But this sprite was her daughter, and her goal was to spread the same happy mischief her mother had before me. I put the flower in a vase later that night and it has been. Một vấn đề tích cực, tiếng cười vang vọng ngoài những bức tường của những tòa nhà xa gần. Mùa xuân đã đến rồi nên sự náo nhiệt chạy dọc khắp các con đường của thị trấn. Chỉ là một thị trấn không tên bình thường, không có gì thú vị, không có gì hoang dã. Cho đến bây giờ, những gì cư dân không biết là có một người mới đến thị trấn nhỏ yên tĩnh của họ. Cô ấy là một người nóng nảy, dễ bị kích động, và mặc dù hầu hết không thể nhìn thấy cô ấy, tôi có thể. Cô ấy là một thứ nhỏ bé, gần như chiều cao của một cây bút chì. Mái tóc dài ngang vai màu xanh lam sáng của cô che đi đôi tai nhọn bên dưới. Đôi cánh của cô ấy là một thứ gì đó của một giấc mơ, được làm bằng một chất lung linh thay đổi theo ánh sáng. Một ngày nọ cô ấy thì thầm với tôi rằng cô ấy sẽ đi chơi vui vẻ. Tôi đã không gặp cô ấy trong một tuần sau đó, nhưng tôi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cô ấy, có thể là vào đêm muộn khi tôi đang đọc sách hoặc đi bộ yên tĩnh đến trường. Tôi cũng đã nghe những câu chuyện và những điều mê tín dị đoan khi tôi đi bộ trong hành lang của trường trung học của tôi. Một bức tranh tường vẽ trên ô tô bằng phấn trẻ em. Những bông hoa kỳ diệu được trồng qua đêm trong nhà vệ sinh. Cống rãnh nước, và trong khi không ai ngoại trừ tôi biết ai là chủ nhân đằng sau những sắc thái tuyệt vời này, tôi đã làm. Một ngày nắng đẹp, tôi đang nằm dài trên võng với cuốn sách trong lòng và cảm giác thoải mái trong tâm hồn, tôi nghe thấy tiếng leng keng bên trái yếu ớt. Tôi uể oải quay đầu lại và nhìn thấy cô ấy. Nếu cô ấy có thể nói chuyện có lẽ tôi sẽ biết chắc chắn, nhưng tôi hiểu rằng cô ấy còn nhiều việc phải làm. Cô ấy cuộn mình trên một cành cây và đi ngủ, chúng tôi ở bên ngoài một lúc. Sáng hôm sau, tôi không thể tìm thấy cô ấy, nhưng tôi thấy nhiều dấu vết của cô ấy ở khắp mọi nơi. Những thứ nhỏ bé ở đây và đó, những bông hoa buộc trên tay nắm cửa, những tấm vải màu nhỏ được dệt thành tay nắm cửa ô tô, những món đồ trang sức dễ thương dưới thảm chùi chân và ô tô. Nhưng khi tôi đến trường, điều tuyệt vời nhất đã xảy ra. Và trong khi người bạn subscribe của tôi không nghịch ngợm theo cách tiêu cực, cô ấy là một động lực tích cực, và những vấn đề cô ấy gây ra rất dễ thương và ngọt ngào, trong khi chúng có thể gây phiền nhiễu và người khác có thể nghĩ linh tinh. Dù sao khi tôi đến trường, mọi người vẫn nói này ở hành lang. Tôi nghĩ điều này thật kỳ lạ, cùng với tất cả những nụ cười và ánh mắt rạng rỡ nhìn tôi trên đường đến phòng thay đồ. Nó đánh tôi khi tôi đến tủ đồ của mình. Có hàng trăm bông hoa rực rỡ rải rác trên mặt đất trước tủ đựng đồ của tôi. Tôi nhẹ nhàng lướt qua chúng và mở tủ đựng đồ. Hàng trăm chiếc khác tràn xuống mặt đất đầy màu sắc bây giờ. Cảm động vì người bạn thần tiên của tôi đã cho tôi một điều phi thường như vậy, tôi đóng cửa tủ với một nụ cười trên môi và quay mặt về phía những khuôn mặt tò mò. Tôi đã sẵn sàng là chính mình. Tôi giới thiệu mình với nhóm gần nhất. Đến cuối ngày, chúng tôi cười khúc khích khi bước ra khỏi trường. Surprise của tôi và những món quà tinh nghịch tuyệt vời của cô ấy đã cho tôi can đảm để trở thành chính mình và kết bạn. Tôi không biết nếu hay khi nào tôi sẽ gặp lại cô ấy, nhưng khi nào tôi sẽ cảm ơn cô ấy. Từ tận đáy lòng của tôi. 23 năm sau, con gái tôi, Rosalie, đã bắt đầu học trung học. Đây là năm bắt đầu của quý mùa xuân và nó đã hòa đồng hơn với những người khác, kể cả gia đình. Tôi đã tìm thấy hoa trong ba lô của cô ấy và những món đồ trang sức đáng yêu. Tôi đã quên mất người bạn surprise của mình từ bấy lâu nay nên tôi cho rằng đó là của một cậu bé. Tôi muốn gặp người đàn ông trẻ đã có con gái tôi trong tâm trạng vui vẻ như đang sốt mùa xuân. Nhưng mỗi lần tôi hỏi cô ấy chỉ nói rằng tôi sẽ không tin cô ấy. Vài ngày sau, tôi tìm thấy những bông hoa trong bồn tắm của mình, chúng đang phát triển trong đó như thể tôi đã gieo hạt giống nhiều năm trước. Tôi biết rằng tôi đã nhìn thấy điều này trước đây, nhưng bộ não trưởng thành của tôi đang từ chối tin vào những quan niệm trẻ con như vậy. Đêm đó tôi nằm trên giường với đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trống rỗng lơ lửng trên mình hàng đêm. Cuối cùng khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy những ký ức về một thời khác. Những nụ cười rạng rỡ, những tia màu tóc xanh, đôi cánh lung linh. Trong khi tôi không nhớ những giấc mơ này khi tôi tỉnh dậy, tôi biết rằng có điều gì đó đã xảy ra khi tôi đang ngủ. Tôi chỉ không thể đặt ngón tay của tôi vào nó. Một vài ngày nữa trôi qua, con gái tôi ở trường và tôi vào phòng nó để lấy đồ cho nó giặt. Tôi biết rằng con gái tôi thích vẽ và cuốn sổ phác thảo của nó đang mở trên giường. Tôi cầm nó lên để xem mình có cần mua cho cô ấy một cái mới hay không, và những gì tôi nhìn thấy đã đưa tôi trở lại những ngày thanh xuân khi còn là một cô gái trẻ. Tôi nhớ lại tất cả những gì tôi đã quên và ngay lúc đó, một chú chim nhỏ bay qua cửa sổ.
Cô ấy trông giống với người bạn surprise của tôi mà tôi đã có những năm trước. Surprise bay đến tôi và rúc vào má tôi rồi không biết từ đâu lại nở ra một bông hoa màu xanh sáng, màu xanh lam giống hệt mái tóc của bạn tôi. Cô gái nhỏ từng là bạn đồng hành trong mùa xuân của con gái tôi đã rơi một giọt nước mắt. Và mặc dù tôi không thể hiểu những lời của cô ấy, tôi biết rằng người bạn xinh đẹp của tôi đã qua đời. Nhưng người phụ nữ này là con gái của cô ấy và mục đích của cô ấy là truyền bá những trò nghịch ngợm vui vẻ giống như mẹ cô ấy đã có trước tôi. Tôi cắm hoa vào bình sau đêm hôm đó và nó đã được